Okay, we're live with the chat group, with the chat section. So, Ruta Govinda will be here at 9. Hare Krishna, 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 Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Vandana Yashodanandana Praja Jana Vandana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Vandana Yashodanandana Praja Jana Vandana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jayam Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Sota Satasi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sakur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 12, Creation of the Kumaras and Others. Глава 12. Сотворение кумаров и других. Text 26. Стих 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Kriti, Rede Kamaha, Kamaha Bhuvaha, Bhuvaha Krodhaha, Krodhaha Lobhaha, Lobhaha Cha, Cha Adharadachadat, Adharadachkadat Asyat, Asyat Vak, Vak Sindavaha, Sindavaha Medhat, Medrat Niritihi, Niritihi Payaho, Payaho Aga Ashrayaha, Aga Ashaha Hridikamo, Bhavat Krodho, Vidikamo Bhavakrodho Lobhaschatara Dachadat, Lobhaschakra Dachkadat Asyad Vak Sindavo Medran, Asyat Vak Sindhavo Medram Niriti Payor, Niriti Payor Agashrayaha, Niriti Paya Agashraha Hridikamo, Bhavat Krodho, Ridikamo Bhavakrodho Lobhaschatara Dachadat, Lobhaschakra Dachkadat
Asyadvak Sindavo Medran Asyatmak Sikavo Medran, Niriti Payor Agashayaha Nirite Paya Agashaya, Hridikamo Bhuvakrodho Ridikamo Bhavakrodo, Lobhaschatara Dachadat Vavashchada Dachkadat, Asyadvak Sindavo Medran Asyatmak Sikavo Medran, Niriti Payor Agashayaha Nirite Paya Agashaya, Ridikamo Bhavakrodo, Hridikamo Bhuvakrodho Vavashchada Dachkadat, Lobhaschatara Dachadat Asyatmak Sikavo Medran, Asyadvak Sindavo Medran Nirite Paya Agashaya, Niriti Payor Agashayaha Lilapati Prabhu Ridikamo Bravakrodho, Hridikamo Bhuvakrodho Babashchadara Dachadat, Lobhaschatara Dachadat Asyadvak Sindavo Medran, Asyadvak Sindavo Medran Niriti Payor Aghashrayaha, Niriti Payor Agashayaha Hridi Vidi from the heart from the heart. Из сердца. Kamaha Камаха, lust lust, вожделение. Bruvaha Браваха, from the eyebrows from the eyebrows. Из межбровья. Krodaha Кронаха, anger anger. Гнев. Lobhaha Лобаха, greed greed. Алчность. Cha Ча, also also. И также. which one? И. E. Adaradatchadat Адара, from between the lips. from between the lips. Из Keep your пространства между губ. Asyat Ася, from the mouth. from the mouth. Изо рта. Vak Вак, speaking. speaking. Речь. Sindavaha Синдаваха, the seas. the seas. Моря. Medrat Медра, from the penis. from the penis. Из полового органа. Is that right there? Ну, все. Niritihi Из пениса, пениса. Yes? from the penis. I don't know what it is in Russian. Да. Niritihi Неритихи, low activities. low, а? Low Low activities. activities. То есть низкосортные действия такие. Payaho Паго, from the anus. from the anus. Из ануса. Aga ashrayaha Ага, ашраха, reservoir of all vices. reservoir of all vices. Сосредоточие всех грехов. Translation by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Lust and desire became manifested from the heart of Brahma, anger from between his eyebrows, greed from between his lips, the power of speaking from his mouth, the ocean from his penis, and low and abominable activities from his anus, the source of all sins. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы, гнев из его межбровья, алчность из пространства между его губ, речь изо рта, океан из полового члена, а порочные и отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. A conditioned soul, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. A conditioned soul is under the influence of mental speculation. Обусловленная душа находится во власти собственного ума. However great one may be in the estimation of mundane education and learning, he cannot be free from the influence of psychic activities.
Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными и знатоками, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Therefore, it is very difficult to give up lust and the desires for low activities until one is in the line of devotional service to the Lord. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. When one is frustrated in lust and low desires, anger is generated from the mind and expressed from between the eyebrows. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place between the eyebrows, whereas the devotees of the Lord are already practiced to place the Supreme Personality of Godhead on the seat of their minds. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредотачивая внимание на точке между бровями. Но преданные Господа уже привыкли возводить на трон своего ума верховную личность Бога. The theory of becoming desireless is untenable because the mind cannot be made desireless. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. Когда в Писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеется в виду желания губительные для его духовной жизни. A devotee of the Lord always has the Lord in his mind, and thus he does not need to be desireless, because all his desires are in relationship with the service of the Lord. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний. Все его желания и так связаны исключительно с служением Господу. The power of speaking is called Saraswati, or the goddess of learning, and the birthplace of the goddess of learning is the mouth of Brahma. Дар речи называют Сарасвати или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брамы. Even if a man is endowed with the favor of the goddess of learning, it is quite possible for his heart to be full of lust and material desire, and his eyebrows to display symptoms of anger. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделение и материальные желания, а в межбровье появляться признаки гнева. One may be very learned in the mundane estimation, but that does not mean that he is free from all activities of lust and anger. В миру человек может считаться великим ученым и знатоком, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. Good qualifications can be expected only from a pure devotee who is always engaged in the thought of the Lord or in samadhi with faith. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Какие-то вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? In the end of the purpose, Srila Prabhupada is saying here that a person may be a big learned man in the mundane world, but it doesn't mean that he has come out of the control of lustful, lust and anger. Yes. I remember the character. It's a kind of popular guy in Russia. He's famous for being celibate his whole life, and he's a big learned man, like in the popular culture. He knows a lot. He knows a lot of facts. But when you look at him, you can understand that he's not free from lust anyway, even though he's been celibate his whole life and he's trained his brain really nicely. So Wait. Slow down. The last couple of sentences I couldn't understand, Prabhu. I was just sharing that there is a popular character, a person on the Russian TV who has been celibate his whole life and who is
considered as a big knower of things. Like he goes to quiz shows and he wins, but still you can tell he's not free from lust. How can you tell? Just by looking at him. Okay, go ahead. Keep going. I don't know. He gets angry sometimes also. Okay, go ahead. But I was just saying that there is no way a materialist can be pious without God. There is no way of actual piety if you don't have the Lord in your heart, right? Yes. Когда вот в конце комментария Павел пишет здесь, что в миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. Мне вспомнился один персонаж, который на российском телевидении часто мелькает, довольно популярный в России, который всю жизнь хранил целибат и считается большим знатоком. Он выигрывал всякие там ток-шоу, всякие игры на телевидении. Но смысл в том, что порой он впадает в гнев. Из его поведения можно сказать, что он не свободен от вожделения. И правильно ли я понимаю, что только человек, который служит Господу, только тот, у кого есть Бог в сердце, может по-настоящему избавиться от вожделения и пороков? Yes. Да. Okay, so we'll read one more verse, text 27. Тогда мы прочтем еще один стих, 27. Chayaya kardamo jagye devahutya pati prabhu manaso dehatas chedan jagye vishva krito jagat. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The sage Kardama, husband of the great Devahuti, was manifested from the shadow of Brahma. Thus all became manifested from either the body or the mind of Brahma. Мудрец Кардама, муж великой Девахути, появился из тени Брамы. Так все сущее появилось на свет либо из тела Брамы, либо из его ума. Okay, but it's not Kardama, it's Kardama. Кардама. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Although one of the three modes of material nature is always prominent, they are always alloyed with one another. Хотя в материальном мире в каждый конкретный момент доминирует какая-либо одна из трех гун природы, они никогда не встречаются в чистом виде, они всегда спаяны между собой. Even in the most prominent existence of the two lower qualities, the modes of passion and ignorance, there's sometimes a tinge of the mode of goodness. Даже там, где преобладает влияние двух низших качеств, всегда присутствует небольшая примесь качества благости. Therefore, all the sons generated from the body or the mind of Brahma were in the modes of passion and ignorance, but some of them, like Kardama, were born in the mode of goodness. Поэтому, несмотря на то, что сыновья, появившиеся на свет из тела и ума Брамы, находились под влиянием качеств страсти и невежества, некоторые из них, например, Кардама, родились в качестве благости. Narada was born in the transcendental state of Brahman. Нарада появился на свет, когда Брахма находился в трансцендентном состоянии. Okay, that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Any questions or realizations? I have 3 points to make. Wow, can we do one at a time? Yes. Well, let's talk about the... Well, I'll already forget a couple of them. Okay, the one I remember from the previous verse, Srila Prabhupada was saying in the purport... But listen, you have to speak slowly. Yes. Sorry, I just can't compute it like that. In the purport, Srila Prabhupada was saying that even if a person is endowed with Saraswati, the gift of knowledge, he still may be influenced by lust and other lower qualities. So if a person can speak nicely, it doesn't mean that he's a good person. It's just a skill. And otherwise, a person who may not speak nicely, who may not be able to express his thoughts well, may be really pious and saintly. That's, some understanding. Okay. В предыдущем стихе в комментарии Шрила Прабхупада писал, что даже тот,
кто наделен благословением богини Сарасвати и умеет хорошо, обладает знанием, может хорошо говорить, еще не означает, что он свободен от пороков и вожделений. То есть если человек просто хорошо умеет говорить, это еще о многом не говорит, потому что он может быть очень греховным человеком, но в то же время человек, который не умеет хорошо говорить, может быть святым и безгрешным. Yes, Это просто навык. yes, that's true. Да, это так. Okay. Point number 2. И второй момент. I forget. You forget. Point number 3. I forget. Okay. Well, that's the end of the class. Тогда на этом заканчивается лекция. I understand. It's from this verse I understand why it's become more clear why people, Grihastha people, have to perform Garbhadana samskara before sexual intercourse, because in order to be in transcendental condition, in order to conceive a child like a Narada, if you are in mode of passion, you will conceive, demons. Even if in ignorance, you also will conceive demons. But if you are in a mode of goodness, there is a chance that you will conceive like Kardama, like children like Kardama. If you are in transcendental condition, you will conceive body like a Narada's soul. Okay, translate. Да, для меня стало немножко понятнее, почему Гарбадану самскару нужно совершать перед зачатием, вот, чтобы как раз находиться в трансцендентном состоянии. Потому что когда в трансцендентном состоянии, то есть шанс зачать такого ребенка, как Нарада. Если в благости, то как Кардаму можно зачать такого мудреца. А если в невежестве и страсти, то какого-то демона можно зачать. Большой шанс. Okay, good. Хорошо. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Чай. Адити Свами ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Okay, now I have kind of an unusual